myself. Such as okay, give me a sec. On va mettre ça là. I forgot what window I was screen sharing. Puis il y avait mon Twitter, une bonne chose, il n'y avait rien de suspect là-dessus. Mon friend me cancel sur Twitter assez souvent. Because I like anime, so you know I must be Panzer Dragon. Honnêtement, je comprends pas leur logique, but hey, you know, like XD. Là, on va le mettre ici, Twitch. Moi, j'ai décidé de ne pas regarder le tournoi de présélection. You know, I wanted to keep things fresh in my mind. I wanted my week one impressions to be my week one impressions. Je voulais pas, you know, I didn't want to spoil the fun because you know, like Stardust told me que you know ça va être saucé cette saison. So I was like, okay, so I'm gonna watch the LTA today. Because, well, I want to see this, like, new UG, like, high-ranking challenge. Ah, oui. Mais, it feels kind of bad for Opti, because, oh, attends, il y a un follow. Merci, LatCamMecW, pour le suivi, c'est apprécié. Il y a déjà du monde qui tape dans le chat, Ken, vous êtes fous, les boys. Yo, what's up, Logic? Ça va bien? Yeah, moi je me suis levé, j'ai regardé la LTA, puis Team Liquid de chier sur fucking Shopify Rebellion, comme d'habitude, là. On s'amuse. Alright, so, laisse-moi juste mettre la tier list sur l'écran droit, c'est comme ça, je peux au moins voir le chat. Moi, j'ai eu chaud en tabarnak. Yeah, ça on va en jaser, la fucking game de saison 6, là, 65-minute game, là, Callis. What the fuck happened there? TLG a eu contre je sais plus trop qui. Ouais. Fucking 150 kills à comme 72 minutes ou whatever, là, ça. C'est man. I'd retire after that game, I'll be honest. It would have taken all my brain cells just to participate. Bon, alright, let's see here. What am I looking for? Sorry, won't be too long. Je vais avoir le tableau résultat up just so we can talk about certain things if I notice some like bad things or whatever. Mais la première chose que je vais dire, c'est on regarde les top 6 qui ont get in, you know. Moi, la première chose que je suis super surprise de découvrir, c'est que là, le bandit Tolo approuve d'être une mythe, à part quand t'es sur une équipe so-so dans la Mamago. Cause à date, je sais pas, au niveau de tous les screenshots de résultats là, le bandit Tolo, ça a pas l'air d'être sa faute. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui jouait sur son compte pendant la Mamago, là. But it looks kind of decent, you know? Looks like you're above average top laner. Pas Zeus ou fucking Keen de la LCK, là. Mais quand même meilleur que fucking Irrelevant dans la LEC. Ça, il faut se dire, Irrelevant, la montagne, l'avion a crash dans la montagne, là. Les explosions. High 7, moi, comme j'avais prédit, first place, you know. C'est ce que c'est. Je savais déjà qu'un stacked roster avec un one-trick god tier top laner, si on joue pas pour le shitsu XD, puis les autres lanes ont quand même bien joué aussi. Team Great, c'est qui est sur Team Great? Sorry, I'm gonna have you course correct me a little bit when I say some things, Vince. Who's on Team Great? Qu'est-ce que Team Great, c'est l'équipe à Blios? Ouais, Exazor, Blios, Striki, puis. I mean, it's a Div 2 team playing against like Div 4 and Div 3 teams, so naturally it'd be a little surprising if they didn't make it because they've been playing together for years, like as friends. So they naturally, it felt like from what I saw, they had like really good synergy, really good communications. 4 bots, 1 support. I mean, let me just pull up one of their screenshots.
It really felt like they said, hey, we draft a hyper carry and a good mid laner and we go to town. Puis c'était le game plan, genre tout le tournoi, ils ont fait exactement ce qu'ils avaient besoin de faire, puis ils ont gagné des games. Et now let's talk about Blossom. The Blossom, a little bit coin flippy in terms of what we saw for like scorelines. But hey, I guess Batan was in a really good mood today. I saw that Baba made it back into the games. Ça, je pense que c'était juste Magic pendant une des games de Blossom, je crois. J'ai pas. Oui, je sais qu'il a joué, je pense, au moins une game. J'ai pas regardé. Je pense qu'il en a joué 2, I think. Je vais checker les screenshots. Et le premier match contre l'Icon, c'était Magic. Après ça. Baba a joué la dernière, en tout cas. Baba a joué à partir de la deuxième, je pense. Ouais. Yeah, Baba. 2 games Magic, 2 games Baba. Je pense que Yeah, c'est I think so, yeah. Okay. Yeah, so, well, c'est sûr que le game plan, il change quand Baba est sur le roster et quand Magic était là. Ah yeah, ben, Poupou, God tier performance aujourd'hui. Le patinet, il nous sort les midgets de partout avec le Viger. Il a sorti son Yasuo. Ça s'est bien joué. J'ai bien aimé le snippet que j'ai vu là. Mais au moins, finalement, on a arrêté de builder Shrelia sur Viger, que c'est calice. Cet item-là, man. Plate à mourir, regarder le monde jouer ça. Oh, je vais courir en lane. Honnêtement, là, quand je vois les Cho'Gath ou les Veigar build cet item-là, bro, là-bas, je suis le clip de J. Jonah Jameson qui est en train de rire, et après ça, il rit tellement qu'il tombe sa chaise, là. So, alrighty. Bon, ben, il est 6h15. On va commencer au niveau de la tier list. Je pense que j'ai fait un peu de pre-game glazing, puis c'était Guy. Au niveau de cela. So, let's start with, let's go from first to sixth place, and let's just talk about it, right? So, in terms of the 6 teams that made it, and then we'll rank DH and Wii Windows after, because we didn't really get to see them play, but we kind of already know what they're able to do. So, pour commencer, on a High 7. So, Dals, un bon top laner. Moi, je l'aime bien comme joueur. La saison dernière et même dans la. Je sais pas, y a-tu joué dans la Mamago? Ah, ben, tu veux dire dans la saison d'Eternal ou dans la Mamago? No, I know he played last season in Eternals. Did he play in la Mamago, Mamago? oui. Il était Oui, sur on quelle a équipe? gagné. He was. Avec moi? What team? Ben. What was the name of the team? What was the name of the C'était team? Limoilou Trap. Ah, okay. Alright. So, Dars, a really good top laner, good fundamentals. Et je suis surpris qu'il a appris plus que 3 champions. Comme j'avais dit hier, like, ça va dépendre de si, on va focus ban Dars. Ça a l'air qu'on l'ignore cette fois-ci. On lui donne pas 3 bans. Blue side or red side round 1, so he gets to kind of play whatever he wants to play. And, correct. I think, given that High 7's the only 4-0 team that we have, that it's clear that some of the players, kind of deserve a higher ranking just because, like Gen G goes 12-0, High 7 goes 4-0, Yeah. Is it a coincidence that the 2 good teams are good? I don't know. I think we're for now we're gonna put Dars in S. Because it's just he's a good top laner, and so far, à part m'avoir dodge une fois en termes, but I didn't say top of A, top of S, just S, so like maybe la 3e rangée. Les placements vont être finales vers la fin de la tier list, on va réarranger ça là, ou whatever, but for now, on fait juste on fait juste placer les personnes pour commencer. Maxime Verdier, un bon jungler, good fundamentals, didn't make it on Love You, unfortunately, so he went and he built his own team that he already had, so, he's good at smiting, which, kind of a prerequisite to play jungle, and il sait comment farm. So, il fait du full clear early into get objective, into full clear into objective, good jungle. I think ça c'est la base
de jungler qu'il faut regarder au niveau de cela, que si t'es un jungler qui farm pas en 2025, I'm sorry, but tu vas être 3 niveaux behind, t'auras un item, tu vas être 0.45, puis tu vas te faire traiter de bandito low. So, Ouais, j'aime ça farmer, c'est ce que je veux dire. I mean, money buys items and items buys wins, okay? So, just saying, if you need to win games, you need to start learning that if you have more money than your opponent, you're winning the game. So, Oui, simple math. alright, so on va mettre Maxime Bernier S tier. Not everyone from High 7 is going to make it S tier. I feel like there are some players, that have, like, I guess, limited skill ceilings or whatever, But, hey, c'est ce que c'est. We're not here to judge right now. High 7, 4-0 team. Really good first impression, at least for the spring tournament for Eternals Academy. And now we got Ebola. He's like a jack of all trades kind of mid laner. He likes playing weird picks sometimes. De qu'est-ce que je peux voir? There are some traditional picks, but there's a lot of just, like, c'est comme si on roule un dé, puis whatever the dice lands on is what he's gonna lock in. So, il y a comme du Vladimir mid. On va pas compter la quatrième game, because, like, you guys were playing for fun, so it wasn't a serious game. He plays Azir, so we know at least he can, play some standard carries. Yeah, attends, il y a eu le quatrième screenshot, je suis calme. Il a fait 3 games d'Azur puis une game de Vlad. 2 games d'Azur, une game de Vlad, fait que. Puis une game de Bard, fait que. Okay, yeah. Okay, so it plays standard, plays non-standard, overall. Decent mid laner. I think that there are better mids in this tournament, so we're gonna put him in A tier. Not that he's a bad mid laner. He's good, but I don't think he's like, he's not the cream of the crop. He's just a reliable good player. He knows how to farm, he knows how to get kills, he knows how to maintain leads, but he's not, like, c'est pas faker. C'est peut-être comme, I don't know, fucking showmaker, has his good times, and it's just okay. But it depends on the team he's on. Captain DD though, a really good 80 carry. It feels like whenever he's playing versus someone, he out-elos in game. That he has like the Intimidate aura that fucking Incineroar has in Pokemon. And you just give your opponents negative stats off the Juju. Like he's I've seen him shit on a lot of people, and I think if you're an 80 carry that has a good KDA and has a decent champion pool, plus you don't do the Jackie Love mistake of inting your team by flashing into a kill shot, a skill shot that would ruin the game. I think those are like, ça c'est la base pour 80 carry, like. Spécialement si ton support, il dodge pas out of the way to make your team lose the game. Ça là, I'm sorry, Cads. I'm gonna keep bringing it up until it gets rectified, but you must atone for your sins. Oh wait, you didn't qualify for the tournament. Better luck next time. Poor Fearless Vanguard, they tried, but like, sometimes, quand t'as pas assez de délo pour jouer dans un tournoi qui est pas la GGL, des fois ça marche. Des fois, ça marche pas. And this time, well, they had synergy, there were some highlight games for Jovlex and Cads. It just wasn't enough. And that's okay. Because, like, this tournament is like fucking, it has silvers to like almost GM. And if your team doesn't have almost GM tier players, you're kind of at a disadvantage. Especially si shot calling is pas fucking you. So we're gonna put Captain DD in S tier. Just overall good mechanics, good farming, decent champion pool. Nothing bad to say about the guy for now. During the tournament, he performed well. McDapper, I'm gonna put him top of B tier. He's a good support, but he's got room to grow. I don't think he's a support main by default. He's experimenting on different things. And who is fucking pinging me? I swear to God. Give me a second. Oh, c'est fucking Canard qui ping tout le monde. God is. No, but when my Discord gets a little like red number, I don't know, I get triggered. Zéro notification. Yeah, exactement. Moi, là, c'est juste le sang rouge. Si je vois le numéro 1, je dois voir c'est quoi. Si c'est important puis je le manque, ben là, calice.
je me fais niquer. So, Jovlex, ils vont y repasser avant de s'auto-proclamer topper. Ouais, non, but hey, you know, like, sometimes you have to, like, it's an esport, right? You gotta play with ego, but you gotta be humble when you get humbled, you know? Like, pride is one thing, but, you know, Escanor is an anime character, not a real life person. So, you can't have the sin of pride as your personality. So, overall, I think decent placement in terms of high 7. Toi, t'en penses quoi, Vince? T'as rien dit à date. Ben là, c'est mon club, on a fini premier. Okay. Tout est tiers à mon avis. Yeah. But, okay, but no, but I mean, hey, tu dois be honest with me. McDabber's got room to grow. C'est pas Carrier. Ben, mais je pense pas qu'il y a un seul Kyria dans la Eternal League, là, mais... No, of course, because it'd be hard knowing how to play random champions and making them work in suboptimal situations. That's Carrier. À part quand il lock in Brom. Quand il lock in Brom, on peut tout rire, because it's what happened this morning. He locked in Brom instead of locking in Rel in a wombo combo team comp and engage Brom. Ben, you know, on sait pourquoi il y a un meme de Keria avec engage Brom, because, you know, he kind of created the meme. You know, anyways, now, next up, we've got what? Sorry, go ahead. Quelle équipe tu veux faire après, c'est ça? On fait le classement we're going with Team 2, so we're going to go with Los Loserinos. So, on va parler... Bandilo. Yeah, Bandilo, apparemment, Bandi trop haut is his new nickname for now, because il a bien joué. His team placed second. Well, I mean, tied for second, whatever, tiebreakers, yada yada. But 3-1, good score. Normally, you know, avec toutes les memes et toute la marde qu'on parle de Bandito, comme à l'année longue quand il joue, on aurait peut-être we should have probably expected, like, something much worse. But, apparently, if your name is Master Frauds, you're a bad team. So, unfortunately, Dave Lund kind of, you know, he sealed his fate. Like, he got Yon ulted the second he entered his name into the bar. Puis, like, it kind of is what it is, you know. But Bandito, you know, found himself a good team. So, c'est ce que c'est. I don't think Bandito is like a god tier top laner. I think Bandito is like your, like, above average style decent top laner. So, I'm going to put him probably top of B for now. Guys, he's got room to grow. He's not like God. He's not like Zeus or Keen, but, you know, like, he's not as bad as Irrelevant in the LEC, comme je disais. Faut pas oublier son Singe, là, hein? Yeah, no. He's had. Hey, merci Batan pour le follow. I never thought I'd see the day where Batan gives me a follow on Twitch. Thank you very much. Now let's talk about Hody. It's a bit of the wild card in terms of their team, because there were some games where he looked like really good. And there were some games where, you know, he kind of looked like our citoyen. Attends, let me just pull up 2 screenshots just so I can... Donnez-moi juste un instant. Alright, so in the game they lost versus High 7, right? With the game where High 7 role swapped every lane and kind of just had fun, you know, Hody and Bandito, you know, they held their own. So that's a bad example, but let me find another one. Let's see. Los Loserinos beating Team Grey. No, this one looks kind of bad. Give me a second. I'm going to find a good one, I promise. Alright, what about this one? Okay. So, il y a une game de Wukong où est-ce qu'il a fini, où est-ce qu'il était 3-5. Il y a une game de Wukong où est-ce qu'il est 10-0-12. Unkillable avec Dr. Caron qui est 13-0 so, you know, like, there's some, like, really high highs and there's some really average lows. So I think he's a decent jungler what was their first screenshot? Extreme. Contre l'équipe à main boulot sur Extreme. Yeah, I'm sorry. I was just looking for the screenshot. Yeah, here he plays meta, he plays non-meta, and I feel like some of these people had already followed, but I guess, man, I'm just creating new Twitch accounts just to get new follows. So, merci ASD316X, Racius et Itirok pour les suivis. C'est super apprécié, les amis. So, parlant de OD, like, he can play meta, he can play non-meta. He kind of looks above average, so I think we can place him in A tier.
not a bad jungler, but he's not gonna. I don't know if he's gonna clutch 1v9 a Baron Steel into stealing Elder to win the game. So just looks like a good jungler. Dr. Caron feels like the glue of this team, whereas when he's doing really good, the team does really good. He's probably one of the more vocal people on the team. I don't know if this is true. Moi, j'ai pas l'intel ici. So, I feel like Dr. Caron facilement, he looks a little bit better than Ebola in terms of like what he's able to play and like his skill ceiling. And he mainly plays meta. So, it seems pretty... Oh, Eternals Esports League avec le rate de 30 personnes. Yo, merci les amis. Au niveau de cela, on est en train de faire la tier list pour votre ligue qui commence à partir de demain, right? It starts tomorrow? Sincèrement, je pense que c'est dimanche prochain. But isn't dimanche just the default day? Ben, c'est ça, c'est le default day, là, mais c'est quand demain, c'est vraiment que je peux même pas dire. Well, I don't know. Canard, il prend 300 heures avant de post anything, so, honestly, on va savoir dernière minute quand on va pouvoir avoir des cast Eternals, mais j'imagine ça va être du dimanche esports, parce que mon goat Canard, là, il est en train de faire du mini-pot du lundi au samedi, là, à la maison de retraité, là, en se préparant pour son tournoi aux Bahamas, là. So, il a besoin de 6 jours de congé pour travailler une jour semaine, Get rich quick, Canal lifestyle. So yeah, Dr. Carol, I'm going to put him top of A for now. I feel like it's pretty solid mid laner. There are some, like, S-tier mid laners, but I feel like I haven't seen enough of Dr. Caron to have a good judge of character. And I want to be a little bit more biased and honest with myself with this tier list. Et je dois être honnête, la dernière tier list Eternals, I'm still getting roasted for it to this day. So, je pense avant de parler. So, faut faire attention, là. Yeah. Hey, okay. I'm sorry that I said some things in the past. I apologize. Je suis désolé. Mais, I'm still trying to renew my friendship with Canadian Well. But one day, ça va se passer. Alright, next up we have Shogun. The bot lane for this team kind of looked like the weaker aspect of this team as a whole, si je dois être honnête. J'ai pas vu grand chose d'intéressant. Attends, let me clarify. Let me look at like 2 screenshots. I mean, I'm seeing regular ass picks. Yeah, so some meta, some not, some less meta. Let's see here. La Zaya avait l'air nice, mais Zaya Brome, ça a l'air drôle, ça. Yeah, overall, I think a B tier 80 carry for Chosun. Top B, middle. Ah, c'est middle of B. J'ai rien vu qui était assez intéressant au niveau de savoir si ça change de quoi. Mais, maybe, peut-être, my mind can change avant la deuxième tier list. La deuxième tier list va être avant le début des playoffs. So, après votre saison régulière, on va refaire un épisode avec Vince et peut-être des invités spéciaux au niveau de cela pour jaser de la saison et tout ça. Mais pour l'instant, la saison n'a même pas encore commencé. So, on fait juste jaser du pre-selection tournament et de ce que j'ai vu, ce que j'ai eu l'impression. J'avais les vidéos, mais j'avais quelques vidéos mutées dans le background, but I wasn't paying too much attention, so I didn't really watch. Encore chaud du four, là. Yeah. La baguette, faut attendre avant de la manger, So, my sin aussi, comme like I said, this bot lane looks okay, but it doesn't look fundamentally. C'est pas, c'est pas Payson Hands ou c'est pas Deft and Barrel, at the World Championship. So I think my sin about the same place I'd put McDabber in the support column. Nothing too fancy, nothing too impressive. Just looks like an average support to me. All right, next up, let's talk about Team Great. C'est qui est sur Team Great? Ah, c'est l'équipe à Bios. So, of course,
I think sur cette équipe-là, il y a clairement de la bonne communication. Je veux dire, c'est un groupe d'amis qui passent beaucoup de temps à jouer ensemble. They finished 3-1. Who'd they lose to? They lost to you guys? Non, ils ont perdu contre l'équipe à Dr. Coron. Okay. So, they lost to a top-seeded team. C'est pas comme s'ils ont perdu contre Gifted Geckos, you know? So, Mais ils viennent de perdre la 3e place aussi. Fait qu'ils sont 4e techniquement selon le classement. no, but isn't the tiebreaker after the tournament just to determine who gets free entry? Ouais, mais ça te place quand même 3e parce que c'est le top 3 qui est. Okay, so wait, does that mean? So that Fait que means Thierry that 4 McMahon, bots, l'équipe à 1 sub. Coquino. Ouais. Yeah. So okay, so let's talk about 4 bots, 1 sub then, right? If they're Ouais, ben, like en ordre, actually. ouais. Yeah. Okay. So 4 bots, 1 sub, c'est Coquino, Spirit, Pichu, Med, puis ASD. Ah, ben, ça. Okay, sounds good. Honestly, it's a team that I don't really know much about. I got to see. I think Spirit came into my stream like 2 weeks ago and said that I was a goated caster and then left. But he dropped the follow, so sounds like a cool guy. Overall, in terms, yeah, pretty much. Let's see. So let me just pull up a few. Sorry, what team name am I looking for? I'm looking for. 4 bots, un support. Okay. Mon équipe. Yeah. Okay. So yeah. Oh yeah, c'est le nom mauve que ce Carnaval de Québec est là. Spirit, Alright. ouais, le carnaval Yeah. Spirit, c'est lui. Okay, so I see some Zinzao. We'll talk about Kokino après. We talk about Spirit because honestly, Kokino I know nothing about. I honestly didn't even know he played. And okay, so they beat Mass. Okay, so we see just standard meta jungle picks from Spirit. And it looks like he had decent KDAs and performances throughout the game. So I think, probably an A-tier jungler to start off with. Sais-tu qu'est-ce que Spirit s'est dit? Il a casté la dernière saison. Il s'est dit, ce monde-là sont tous bad, je m'en vais les péter. Il s'est fait un club puis il s'est qualifié pour la prochaine saison. I mean, il a déjà exposé les plazas des losers, so... Ça c'est la maison in Total Drama Island où est-ce que quand un contestant se fait éliminer, là, they get sent to, like, paradise. Which is much better than the living conditions of the camp, So, I think just an A-tier, jungler. Yeah, mid. À côté d'Odi, honnêtement. Yeah. À côté, en haut? Yeah. Basically, like, right next to him, yeah. So, it's about the same thing. Kokino seems like he plays weak side. Doesn't seem like he ints too much, Il n'y a pas de NPC-na in him au niveau de cela. He seems okay. I think, I don't know much about him to make a professional opinion, but I'm going to place him next to Bandito. Hey, dans le bandilo! I don't know. Honnêtement, pour moi, le bandilo n'existe pas. Ok, il n'existe plus, ok. Pour l'instant, it might come back, Let's see what Pichu played. Does Pichu play meta? That's the real question. Non, c'est sincèrement le club overall. Je dirais pas qu'ils sont autophiles, mais la plupart de leurs joueurs comme Kokino et Pichu sont soit sur leur 2e rôle, je pense, ou leur. Ils ont l'air. Faudrait qu'ils confirment, je sais pas si ils sont dans le chat là. Mais quand on check leur peu.gg, ça a pas l'air d'être leur main rôle qu'ils jouent, là, puis ils se sont quand même qualifiés. Okay, c'est pas pire à ce niveau-là. Yeah, okay. I see some Neferi, I see some mages. I like what I see, c'est pas aussi plate que de jouer Victor Bandito, il n'y a pas d'élo, c'est genre joue Gold Cat puis Diamond Cat, give or take. I guess ça dépend des jours. Au niveau de l'équipe qui est dessus. Alright. So yeah, Pichu, I mean, because he's a little bit creative, let's put him bottom of A. Because he played in the Fear, il a cassé la bulle de jouer juste les champions plates dans la mid lane. So, let's put him bottom of A, just because, il a osé être un peu créatif. Alright. Now let's look at the bot lane. I see Jinx. Okay, that's standard. I see Ezreal. Okay. I see Jinx. And I see Apheli? Okay. No. Another Jinx. Okay, so there's genre 40 000 Jinx.
And Ezreal. So, plays meta, but doesn't... on est tout off-roll sauf AD Carry, support main, mid, tout le reste, et main AD Carry. Ok, so c'est 4 AD Carry, un support. Il voulait prouver que les ADC players, ils ont raison de chialer quand, sur leur team. Fait que, Okay, I think, façon, you know, on va like... pas le prouver. Yeah, I see that he likes playing hyper carries. He is like the focal point of his team or whatever. When he does good, it feels like they win. When he does bad, it feels like they lose. Because, you know, quand t'as un hyper carry qui fait rien, malheureusement, ça veut dire que tu peux pas gagner la game. So I think we can put him. On peut le mettre dans A tier. He plays, you know, like he's not the kind to play like bad. He's the AD carry, not the support. Oups, j'ai mis dans support. Yeah. Il And va then manquer ASD justement. yeah, okay. Let's look at what ASD was playing. Okay, we see Nami, which I don't know. I kind of lose points for picking Nami. I don't like that champion. Let's see. We got okay. Lulu I can respect because Lulu égale terroriste. 2 games de Lulu, so 2 games de terroriste. And then what about their last game? Let's see. 3 games de Lulu. All right, so A tier support. A tier support. Il joue Lulu. Il a pas support parce qu'il joue Lulu? Yeah, because he's not playing Melio. He knows that Melio is a waste of time, and he picks just the better Melio. So my mind could change by the time the playoffs tier list comes, but for now, hey, you know, they draft a hyper carry, they pick an enchanter that makes sense with the hyper carry. Proper drafting gives points, guys. Proper drafting gives points. You know, si je vois Lucian, puis tu lock in Pike, ou tu lock in fucking Bound, you know, m'a te dire des choice words. You know? Mais si ton joueur d'AD Carry, c'est un Lucian main, tu lock in juste Nami, et si Lucian est ban, tu lock in pas Nami, t'as l'air d'être un bon support, in my eyes. Au moins, tu sais qu'est-ce qui marche avec qui. Des meilleurs drafts, ça gagne des games. Hein. Wait. Like, just look at Genji, bro. They drafted no damage game 2 against T1, and they still won the game. That's because Yomu's is better than Collector first on Jhin. And if you don't know that, I think you gotta get good at the game. Anyways, je suis surpris, j'ai pas vu beaucoup de Varus. Pour moi, Varus, S-tier AD carry, I guess just our AD carries in this league just aren't that good at landing skill shots. C'est vrai qu'un AD carry qui a 3 skill shots, là, ouais, ça en demande beaucoup. I mean, moi je l'ai vu aujourd'hui, ça regarde vite, là. Non, man. C'est pas... Yeah, but it doesn't seem like Varus is like in competitive or whatever. Varus is like the majority picked AD carry. Like, tu peux le blind pick, right? Mais tu vas pas blind pick, mais tu vas pas blind pick Ezreal. Tu vas pas B1 blind pick Ezreal. Mais tu peux B1 blind pick Varus. C'est le seul AD carry que tu peux insta-lock gratuitement, and then you can build a comp around it. Can't build a comp around Ezreal. Ezreal, c'est juste complémentaire. Et normalement, tu le pick pour être safe. So, si tu pick Ezreal early, sans savoir ce qui est l'enemy AD carry, tu joues pas pour gagner. Non, c'est sûr. Tu joues côté confort. So let's talk about Team Great. They're officially 4th place, right? Because they lost the tiebreaker match or whatever for the top 3 prize pool. Well, for the free entry, sorry. Azor, I've seen some good things about Azor. Seems to be like sort of a carry style player, like the Aatrox, the Ambessa, the you know, just your typical top laner that likes to fight early game. Let's see, where are they at? Yeah, so we have Darius. Clairement, Darius par un champion qui prend téléport. Where else? Sorry, I'm looking. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que Azor a joué aujourd'hui? Yeah. Oh, il a joué son gros Darius, il a pris en jouer. Il a pu ouais. jouer 2 fois Darius, je pense. And they got a free win against Gifted Gecko, I guess, because they didn't show up. Ouais, je sais pas s'il est en retard ou peu importe, mais effectivement, il a joué une game de Darius, une game de Horn, il y a eu une bye. Fait que, il a joué quelques champions. Yeah, il a joué 2 Darius or Horn. So it's like, okay, yeah. Plays fighters. Can play tanks when he needs to play tanks. I think we could put him in A tier. Has an okay pool. On sait pas encore s'il y a assez de stress au niveau de
assez de stress au niveau de... I don't know, like if you ban him out, like you would ban Dars last season, s'il y a un problème. Avec le support, ils ont FF de games. Je sais pas, peut-être il y a eu des problèmes de connexion là, au niveau pour la légende. Ok, je sais qu'ils ont fait la première, en tout cas, là, je pourrais pas dire pour la deuxième. Okay. So next we got Blios. I think Blios is like the all-star player on the team. Anyways, when he was on the Mr. JC Team Yuzu or whatever, c'était comme le seul espoir de gagner des games pour Yuzu. Il faisait des pentakills, faisait des 31 en scoreline là. C'était prime ruler, prime pays. So yeah, let's see. Yeah, 7-1 sur Tristana. Oh wait, no. Sorry, my bad. I'm used to him being 80 carry. I know, I'm used to him being an 80 carry, but solid KDA on Maokai. Let's see what else. Guys, he's already a really good 80 carry player. Even in the game they lost. Okay, well, il y avait pas le pire KDA, but at least, you know, he wasn't building Blackfire Torch sur le Maokai. So, you know, pretty donné du point là-dessus. I think, like, il était déjà presque un S-tier 80 carry in my eyes quand ça venait à la Mamago. So, I think he can be... I haven't seen enough of him jungling to say for a fact that he's S-tier, but we'll put him top of A in jungle. Okay. I feel like he's earned that spot. But maybe he can, you know, really, like, push the boundaries and become like a giga god tier jungler. I don't know, because I've only seen him play 80 carry properly. Jungle, j'ai pas eu le temps de regarder les games comme j'ai dit, you know, je me gardais ça comme surprise. J'ai regardé quelques petits snippets, les clips ou whatever là, mais j'ai pas fait un thorough analysis de les games aujourd'hui comme DH ont fait à regarder littéralement toutes les streams disponibles pour faire du scouting gros max là. Ils ont fait du solo leveling là-dessus là. Strikey, decent mid laner, good pool, average, you know, CSing and stuff. I think just like most of the other, we can put him around the same level as Pichu. Ok, je vais le mettre Eden. That way, seems to have a very aggressive champion pool. Il aime ça sauter sur du monde in lane, puis ça paraît avec les picks comme Tristana et d'autres choses. So if he sees that he can kill you, he will go and kill you. He'll trade his life to get a double kill. Ça semblerait qu'il a AFK selon ce que je... Okay. Okay. So il y a un problème avec le support de Gifted Geckos. Let's put that way in S tier. Bottom of it. D'accord, beaucoup de mains. Yeah, like beaucoup de mains pour les points, man. Yeah. So as an 80 carry, if you're an aggressive player and you have good mechanics and you can keep up a good KDA, honestly, that's worth a lot of points. Because souvent les joueurs agressifs, they'll tend to either have a 50% KDA where, you know, they die as often as they get killed, so they're trading 1 for 1. Or they go like 10 times their deaths in kills. So that's like really good. And a bad champ, I don't know enough about the guy. I think he's the random from the squad, or like he's a newer like kind of member of the team. So, because les 4 premiers, je sais qu'ils jouent souvent ensemble. Bad champ, I don't really know much about him. Seemed average, but kind of got carried by the fact that his 80 carry was just winning matchups 1v2. So we can put him. I think just because he has a really good 80 carry, I think we can put him in A, like bottom of A. But I'll be a little bit more crucial when I get a chance to cast their games to, you know, kind of psychoanalyze what the guy is worth when he puts it out. Now, next up, let's talk about a very anticipated team. We got DH Blossom. Now, the last time we saw DH Blossom, c'était... il y avait du 9-11 dedans, but new roster, same captains. I feel like Batan has rebuilt the squad around what she wants to get done. She has a top laner who has solid split pushing fundamentals so that she can focus on doing what she wants to fuck over the enemy jungler in the early game. With, you know, when your top side has Prio, t'as le droit de jouer dans la jungle ennemie. And Pupu, very aggressive mid laner. And Baba, honestly, probably one of the... Yeah, I'm gonna make a crazy statement. I think Baba is the best 80 carry in this tournament. Que Jarry Bleu est pas présent, il est trop high elo au niveau pour vous. But
I think Baba's gotta be top of S. Yeah, let's put Baba top of S right now. Ok. Yeah. Parce que Ba- Batan, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait comme un voyage là, quand tu vas en Inde. Elle est allée jouer ADC, elle est allée se ressourcer dans le terme d'ADC. Puis là, elle s'est rendu compte que le rôle, c'est de l'estimate. Fait qu'elle est revenue jungle, elle s'est buildé les Avengers, puis elle est revenue pour la deuxième Right, saison d'Infinite. but she was like, she went to India, she was like, okay, I need to find a good AD carry, because moi, honnêtement, je veux plus build tiers sur on-hit Varus ever again. So she's like, okay, I know good AD carries, let me go sign one up right away, and then I'll make sure that he stays safe in the bot lane and wins his lanes. So, guys, de ce que j'ai vu au niveau des Screen Blossom, yo, les enemy AD carries, bro, ils se font tower dive, genre, entre la lane, bro, like... Ils ont même pas le temps de chier, bro. Like, Batan est comme, yo, tu touches pas mon AD carry. Je te pète, bro. And, il est pas capable de win contre les Chiefs. Fait well, if you can't beat them, hire them. No, hire them. You know, it's just like, hey, it's DH X9 tell Fox le collab que personne a vu venir. Alright. Poro, decent split pushing champion pool. Can play weak side tanks, but mainly plays aggressive things like Mundo, Volibear, Set. I don't know if I've seen him play Ambessa or things like Cassante or Jace. I don't think that's in... I could be wrong, but Tant can confirm if, you know, he does play some of the more meta pushing picks. But I know he's got a really good Mundo. I know he's got a really good Volibear. And, like, he's decent. He's above average on set. So Volley 7, puis Mundo, c'est son Holy Trinity. Yeah. So, he understands, like, when to teleport into fights, when to just ignore the team fight and keep split pushing to gain advantage or whatever. So I think, like Dars, S tier top laner, good pool, good CSing. KD, it doesn't really matter when you're a top laner, especially if you get shit done. So, you know, like, if your team is making money, you're winning the game. And if the enemy Nexus explodes, your team wins. So that's his playstyle. It's just, if I break the Nexus before Arch breaks, we win, right? So, yeah. Fait que pour eux, ils sont où? I think we could put him next to Dars. Ici, ça serait pas. So, but Brand Mundo égale Free Win. Je suis d'accord, mais normalement, Mundo devrait jamais être open contre Monsieur Johnny. Yeah, ça c'est sûr. Si tu fais des bad drafts contre Here's Poro, tu vas le faire claquer en lane, puis il va gagner le 1v2 au niveau 3. Puis il va être comme, viens ici mon style. Donne-moi le red buff, hey. Puis là, il va sortir la chancla là pour le top laner, puis il est comme, hey, je suis mexicain là. Je te bats. Anyways, now let's talk about Batan. A jungler with highs and lows, but decent invading fundamentals. Likes to play like the enemy jungle is her own jungle. Often lives in their jungle and kills the enemy jungler to give their bot lane priority to do whatever the fuck they want to do. But personally, this is what I saw in scrims. So, it looks good. Though, I'm not sure. The last time we heard about Blossom, Batan was the main communicator on the team. So, when the mood got coin flippy, sometimes comms would die. I don't know if that's the case anymore. I don't know if the change of the roster means that there's more people speaking actively during team fights or something. If she's the sole shot caller, then sometimes Batan can have bad games. And bad games happen to everyone. But if you lock up when you're the primo shot caller and no one is talking, things kind of go to shit. So I don't know if that's still the case. It doesn't look like it. But Batan, solid jungle pool, good fundamentals, knows how to smite, which is a very important criteria as a jungler player. I hope. So I'm willing to put her. I'm willing to put her in S tier. She does what good junglers got to do to win the game. And that's about it. En haut, en bas, à côté. I think she's a little bit better than you right now. Okay. You play it more like on the safe side. She's not afraid to say fuck it, we ball. At least from what I've seen,
Vince, you're a little more on the, you know. Ah, Je vais laisser les ta autres tier list, wait, no, je sais. No, but from what I get from your playstyle, you're just like, you know, I have people who are meant to carry my games. I'm just gonna make sure they can carry, so I don't have to carry myself. I mean, c'est sûr que j'ai pas besoin d'un V9 chaque game de mon côté. Ça, c'est sûr, là. Ouais, non. Mais y a quelqu'un qui est 4-0 aujourd'hui, puis quelqu'un d'autre qui est 3-1, je dis ça, je dis Okay. rien, là. Well, look. On va settle the score when you guys will meet. I will cast the game when you guys meet up in the Eternals League. Parfait. Puis ça va faire du banter pour le stream. Un Merci, rendez-vous, hein. merci Alrock pour le suivi, c'est super apprécié mon ami. Let's talk about Poupou. Poupou initially played, I think, he has role swapped quite a few times. I think he's been between mid, top, and jungle, depending on what his team needs him to do. But this time, we're seeing Poupou in the mid lane, and Poupou's got a interesting pool. You know, he's got some safe picks like the Viger, Meso Viger. Il est pas safe, man. Il va te flash Q juste pour get des points in the early game. Like, fuck you, là. He's gonna show you that he's got Jinwoo levels of aura. Puis il va flexer sur toi. But then, you know, there's some guys, you know. Il file partout, là. Yeah, il peut sortir sur Yasuo qui va die à des turret shots random. Mais aussi, j'imagine, il peut jouer des mages traditionnels et peut-être d'autres spicy picks à cause que c'était du best de 1 aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment besoin de montrer trop de choses importantes au niveau de cela. Non, ça, c'est sûr. CS-wise and rotations, I feel like Poupou's really, really good at doing them rotations. Après savoir fait inté comme je sais pas combien de centaines de games in solo queue, il a appris que, yo, si mes teammates rotate pas, c'est à moi de rotate, Chris, je vais juste voler les kills à la place. So, I think because Poupou's got good map awareness and rotating fundamentals with, you know, a kind of spicy champion pool for now. We don't know if it's going to become more standard or if it's going to get spicier, but yeah. En tout cas, Poupou, il est SR au niveau de game joué par saison. Ça, ça. Comme Black Wax, il y a tellement de games joués, mais il est pas encore Masters. So, you know, or let's put Poupou into S tier. Au milieu, c'est correct. Yeah, I don't think there's a faker in the league right now. You know, no one has really kind of like shown the chutzpah. Wait, but I said a couple hundred games, Poupou. So, you know, couple is like 2 to 6, right? And then 100, right? So tu ajoutes les zéros. But anyways, I'm getting off track. Let's talk about Savvy Fizz. He was the 80 carry for, I think, DH Hunter during the Mamago and Div 4, I think, when they lost to Rivals or whatever. But his true role has, I think, always been support. Ouais, je crois, effectivement. Je pense qu'il y avait juste fait temporaire ADC. Yeah, because je pense qu'il y avait personne qui était qualifié pour savoir comment hit les minions. So, il a dû... Et 100% meilleur que moi, par contre. Ben, on va voir ça dans le show match. Dans le show match, on va voir c'est qui va exposer qui. Pour moi, pour l'instant, au niveau Ebola, j'ai pas vu assez pour dire « This guy is... faker, ou this guy is chovying out of his mind. You know, j'ai pas vu des 1v9, Azir, Pentakill, Insta-win pour voler le dragon, le baron, puis juste stop le XPK de la game, là. J'ai pas vu assez d'Ebola. You know, il y a un peu plus d'importance in terms of Captain Dédé and Dals sur l'équipe que sur Ebola. Mais Ebola, comme j'ai dit, c'est pas un mauvais joueur. Yeah, c'est too much drinks or hard drugs. Alright, so même son teammate l'expose. So, you know, like, il peut pas avoir autant de critiques que ça. Yeah, so Zappy Fizz has an amazing thresh, really good on engaged champions. I don't think I've seen him play much enchanters au niveau de cela. Ouais, mais la Mamago, you know... I don't know, la Mamago est pas assez fréquente. C'est comme une fois chaque 3 ans qu'on a un tournoi, so, you know, like... You know, les Legacy Mamago, you know, c'est pas assez. You don't qualify to the NACQ, the fucking North American offline qualifiers for challengers by winning la Mamago, malheureusement, là. Ça c'est sûr et certain. But Zappy Fizz, a pretty good support. I think we're gonna put him in S tier. He's got a good pool. Plays engaged champions, which often, let's be honest, engaged champions
are needed in team comps, because when your top laner and your jungle don't draft engage, you're not going to expect your Azir mid lane to do all the work all game long. You know, you kind of need the Alistar, the Rel, the Nautilus, or someone who can land a skill shot to CC the damn AD carry. Tu annonces ton sponsorship de Blossom dès que Batan me débanne du serveur. Partenariat annoncé. Yeah, partenariat annoncé dès que Batan me fait, une petite faveur sur la table. Je pense que je l'ai bien mérité. I've been on good behavior. Yeah. Anyways, moi je cherchais pas à me faire payer là. Je travaille déjà gratuitement pour Canard qui refuse de me payer de toute façon. So, c'est ce que c'est à la fin de la journée. Yeah, ma Black Flag c'est comme doubt. Alright. So yeah. Moi, mon problème côté support, right, c'est que si tu as un support main et que tu ne sais pas comment jouer des Engage Champions, apprends. Because the best an Enchanter can do quand t'as 0 Engage, c'est de ralentir la défaite. Mais c'est presque une défaite garantie s'il n'y a pas de façon de commencer un team fight. Je veux pas dire que, les Tidal Wave de Nami ou les Giant Growth de Lulu, c'est pas utile. Mais des fois, une petite vache qui rit ou fucking Big Daddy de Bioshock, ça aide à gagner des games. Just saying. En tout cas, moi, on m'avait annoncé que DH allait potentiellement s'acheter une gaming house bientôt. Là. Ouais, mais ça, avec l'argent que Canard est en train de fundraise avec l'Eternals, là, DH allait. Son dose me dit que c'est pas d'argent, là. DH allait 2030, les boys. À Abitibi-Témiscamingue ou à Saint-Glinglin des Pingouins. Ça reste à déterminer, là, où est-ce qu'il y a le moins d'orignal. Parce qu'apparemment, Pina aime pas les orignales. But you didn't hear it from me. Alright, so, next up, who do we got? We got, last but not least, we got Rewolf Esports. A team that's... a team that I don't really know much about. We know Logic is very active chatter in my stream. So, let's start with him. Let's see, what did he play? Qu'est-ce qu'il a joué aujourd'hui? Logic a joué Nautilus, Zillian, Rakan puis quelque chose d'autre, me semble. Okay, so, a little bit... J'ai pas checké... A little bit of everything. Pas checké les images. Hein. Can we check what the fourth champion is, or was it a duplicate? Excuse la question, j'ai pas compris. C'est quoi le quatrième champion, ou s'il y avait-tu comme un... Faudrait que je check vite. Ici, le Zillian ici dans la game de 65 minutes. Ouais, ça, game de 65 minutes, là, ça, c'est... So, Zillian, Ban Game 4, 2 games de Nautilus, je pense. Alright, so Nautilus, Rakan, Zillian, alright. Ouais. That's not bad. En tout cas, gros mental pour cette équipe-là. Ils ont gagné la game de 65 minutes, puis ils sont allés défoncer en genre 20 minutes l'autre team d'après. Là, genre, c'était... Ça, c'est solide. coup de balai, là, le prochain round. Ouais. Bon. Alors, attends, tu regardes, mon téléphone, il sonne, que je l'ai pas mute. Mais il est 6h50. Pour ceux-là qui ne savaient pas, il était quelle heure. Plays a bit of both sides of the pool. I feel that let's see, who's this? I don't know enough about strong mental reset après game 2, not gonna lie. Alright. I don't know much about Brewmaker enough to make a decision to see like how good of a bot lane they are together. But it looks like they weren't that bad. In terms of what we got to see today. I don't think Logic is a S tier support, but I think because he's got a decent champion pool, I think we can put him in A tier. I think it's not inappropriate to do that. Yeah, just like wherever you want in A tier. There's no really top support as of right. Well, besides Zabi Fizz, because he's an S. All right, let's talk about Brewmaker. Let's see, what's Brewmaker play? Il joue quoi ce gars-là? Un peu de tout. Brewmaker a joué Tristana. Ok. Les... Tristana, Caitlyn. Ouais, Caitlyn, Tristana, puis. I'm trying to find the last. Je sais pas ça, je pense. 2 games de Tristana, 2 games de Caitlyn. Yeah, he's got 1 game of Varus. Okay. Yeah. Okay. So the fact that he plays Varus, ça lui. Okay.
Nostalgie, je suis désolé, mais moi, pour l'instant, de ce que j'ai vu de Batan, je suis. Je suis. Je suis content. STR. Yeah, so pour moi, elle vaut S tier for now. But, maybe my mind can change, if the season goes horribly wrong. But it seems like the mistakes she used to make are kind of gone. So, she's just a good jungler now. Brewmaker sur la boisson, il y a un buff de performance. Okay, so Gragas main IRL. So, il faut qu'il boit pour get un buff. Alright, seems to play. He has an interesting pool, but, he plays Varus. So, that's already good enough for me. He knows that the best AD carry on the patch is the best AD carry on the patch. So let's just put him A tier. Can be like right next to Met. Plays some hyper carries, plays some aggressive, plays some standard meta. Now Dr. Kaiser, let's see. I'm seeing some. Ok, je vois des choses que j'aime pas là, mais c'est Spice. C'est Spice. Dr. Kaiser, il joue des champions, là, on va pas se cacher de racistes. Cassadin, Kyle, Corki, là. Telia. Okay, bon, hey, j'aime ça. I think just because he has that chutzpah in terms of d'être capable de pick des champions, not safe for work là, on peut le mettre juste à côté de Dr. Caro on the top of it. Okay. He seems like he's got good fundamentals and ouais, ben des fois faut rire un peu, puis des fois quand des jokes passent pas, ben faut se l'admettre, mais c'est pas une papille. C'est la rumeur que tout joueur de Cassadin là, sont racistes. Si tu joues Cassadin, Draven, Pike, il y a plein de champions où est-ce que t'es auto-raciste, et d'autres sortes de champions t'es auto-pédophile. So, c'est... Ligue a des classifications quand même assez intéressantes, on va pas se le mentir. Now, Jungle, Splinter, il semble jouer de la méta standard, je vois du Zinzao. Je vois. Zingzao, Vi. En tout cas, aujourd'hui, il a joué le singe, Zingzao, puis Vi, je crois. Okay, I mean, deux games de singe. Yeah, Wukong, Zin, Vi. Yeah, that's pretty A tier to me. I mean, he's playing meta, so we'll see if his skill level carries him higher than that. But I think you could put him middle of A. Because au moins il sait de jouer les champions qui matter. And now, Azrael seems to be the weak side top lane guy. De ce que j'ai vu, I'm seeing Cassante, I'm seeing Cassante, seeing Shen. So, just your average your average weak side top laner. I think we can put him in B tier. I don't have enough information to make Cassante or Shen. Faudrait mettre du monde dans C et D. Yeah, t'as raison. Mais on va changer des choses vers la fin de la tier list quand on aura mis tout le monde pour la cam Buzy. Je sais même pas c'est quoi, c'est l'alcool ça? Je sais pas c'est quoi non plus, sincèrement. Je ferais pas, tu sais. Yeah, I don't know. I don't drink. But now let's talk about DH, right? The self-glazers of, ils ont gagné l'Eternals. Congrats. La dernière saison. Ils ont joué contre qui déjà? C'est qui ont battu? Ils ont battu la Love You, man. Ils m'ont causé une volée. Ok, so déjà, on peut mettre Stardust au-dessus de toi, cause, il t'a claqué. Yeah. So Stardust, c'est le seul membre de DH que je vais glaze. I'll be honest. Ouais, on met pas tout le monde STR vu que c'est les defending champions. No. I feel like I have some secret intel, and I'm not gonna spoil too much là, but I feel like Stardust is the one who plays the most seriously on his team. Et c'est celui qui est motivé à gagner des games. Son équipe, are they motivated to win? Ça dépend. Because I feel like DH probably one of the biggest coin flip teams here we have in the league. I'll be honest, Pina had a good playoff run in Eternal Season 1, right? But pendant l'entièreté de la saison, Pina jouait comme il était un membre de la GGL. Ce qui veut dire,
rien d'intéressant se passait dans la top lane. Et souvent, il faisait du bandit lourd. So, I'm gonna put Pina in C tier. Même s'il était le MVP de la série contre Love You, Le héros de la finale, I C tier. feel from the intel that I've been given, and I will not reveal who's been giving me the sauce or whatever. I feel like Peanut, is a motivation-based player, but we only saw him kind of like start peaking in the playoff run for Eternals. Pendant la saison entière, il nous a montré qu'il n'était pas vraiment un bon top laner. Ouais, So mais il gardait ses forces, là. I don't know. Maybe he just took some magical performance-enhancing drug for playoffs, and that's how like he became MVP. But I think naturally, from what I'm still, fallu investiguer. Yeah. But hey, on n'a pas assez d'argent pour faire des drug tests ici à l'Eternals. So Waza, I think, just standard A tier, like A tier mid laner. Just like most of the others, plays a lot of mages, can play Yon, can play some other like slightly more aggressive things, but just your average good mid laner, but he doesn't break the fourth wall of expectations, He's not Poupou levels of crazy. Tu reviens? Oh, okay. Non, mais je le move dans 2 minutes, sinon tu peux le move, y a pas de stress. I don't know how to do that. I'll wait. The chat can wait. On peut continuer, c'est pas grave. Alright. Let's talk about Black Wax. I feel like when Black Wax se sent motivé, super bon joueur. C'est un joueur qui peut être super agressif. Il sait comment jouer Kalista. Honnêtement, j'aimerais savoir plus de Kalista dans la ligue. Spécialement à cause du sub Tierlist, puis c'est un champion qui a des super bons match-ups against basically everything sauf Draven Varus, puis genre Draven n'existe pas dans la ligue et Varus est pas assez joué. So normalement Kalista, si vous êtes une team early game, il y en a quelques équipes qui sont des teams super early game là, and you can B1 Kalista si genre les top laners méta sont pas joués, So I think Black Wax can make his way into A because I've seen like his performance at the Sushi Cup and his performance in the Eternals playoff run kind of showed me that when he has to get serious, he can get serious. But most of the time, he is uninterested in trying. He's probably too tired of the shit that happens in his daily life to give enough of a fuck to stay in peak performance. Fait que top of A pour Black Wax. Yeah. I don't Puis think Waza c'était middle. Yeah, just about everyone in mid is about at the like almost the same range, Except yeah. Bah, Poupou à date, il a montré le plus de faker aura là. C'est Jingwoo Sun de solo leveling, bro. On attend la saison 3 là, puis c'est Poupou qui va être main character role là-dedans. So Amanda Well, I think another A tier support. I can't put her S tier because she doesn't play Engage Champions. She has some cool spicy picks. She's really good at Enchanters. But my biggest problem, comme je disais, au niveau avec les supports qui ne savent pas comment jouer des Engage Champions, des fois, tu perds ton équipe la game à cause que tu n'es pas capable de faire ce que ton rôle est supposé être capable de faire. There's two sides to supports, right? There's Engage players and there's Enchanters. But you kind of gotta be in the middle. Ou faut au moins, faut soit être engage ou savoir comment jouer du engage. Like Poppy, Rakan. It doesn't matter what engage champion you pick. Hell, you could pick fucking Cassante support if you have to. But you gotta pick a champion that's able to go in. You can't just be sitting in the backline the entire time and praying that your AD carry goes fucking 1v9, L9, turbo là. Si ton AD carry n'a pas 30 kills, ton Enchanter, ça vaut pas grand chose. À moins que tu joues Ivern, là, mais il n'y a pas beaucoup de junglers qui main Ivern dans cette ligue. So, like le double Enchanter camp pour jouer avec un Olaf top ou quelque chose de super agressif qui a besoin de beaucoup de mobilité. Les Enchanters, ça perd de la value quand les choses qui ont besoin de movement speed sont pas importantes dans la méta. That's all I'm gonna say. And now let's talk about Wii Windows. So what changed with this roster? Fait que Ninetale Fox qui a rename Wii Windows, fait qu'ils ont ramené les OG, fait qu'ils ont remplacé Poupou qui est out, hein, bien sûr.
Ils ont D'aller faire remplacé des Larry. walks à la midline. Fait qu'ils ont Recius qui retourne dans la jungle. Je sais que c'est un jungle support player. Fait que là, il est retourné dans la jungle suite Ouais, au Shaft, départ Mr. Shaft qui est de. Mr. Gap et Thermopole. Hein. Puis, yeah. Alright, and who's this C'était qui l'année Fooey? passée? Euh, C'était budget Spica. Fait que Spica puis Poupou sont partis. Recius s'en va dans la jungle. Krob s'en vient au top. Puis Fouille s'en vient support avec Thermopompe. Puis on a toujours Mr. Gap au mid. okay. So I think we can put Mr. Shaft under Poo because we've seen him pop off. He has crazy picks, plays pretty aggressively. Souvent, et la raison pourquoi son équipe gagne des games. And just an above average mid laner. Resius, we saw him on support last year for Eternals. Or Ouais. was it no? It wasn't last year. It was this year, right? It was just like 2 months Ben, ago. Ouais, la, c'est la, la ouais. première édition, puis c'était il y a Ouais. 3 mois, c'était pas il y a un an, là, mais ouais. Yeah, yeah. Okay, yeah, sorry, I'm getting old, okay? You know, je push les trentaines, là, puis la mémoire commence à être un peu fuzzy. So I like what I saw when he played support. He played a lot of engaged base champions and he liked going in. You know, des fois, il y avait un peu de sang de Ileseng dans son corps. Puis c'était correct au niveau de cela. I don't know. Well, like, do we know what he plays like in terms of jungle? Can you look him up on op.gg so we can judge a bit si c'est un jungler qui vaut la peine de rank? Ben, il joue, en tout cas, là, en ce moment, il a joué Nafiri, Rek'Sai, Echo, où il a joué beaucoup d'Echo. Nafiri, il joue des assassins. Okay. Nafiri, Echo, Vibe. Ok. Ok, la Fury Vaille, je peux donner des points, mais honnêtement, je veux enlever des points pour Exa Echo, que ça c'est du solo queue Puis, jungling mentality au niveau de cela. il joue, Il joue quoi il d'autre? joue le gars à l'épée, à la spear. Il pique du monde. Ah, il joue Zinza. Okay, so he can stay. Mm. Okay, so let's put him bottom of A. Bottom of A. I don't have enough of an informed opinion, but he plays enough things that are meta relevant to stay important. Because si tu m'aurais nommé d'autres champions bizarres de la jungle, moi je l'aurais écrit C B ou C instantanément là. What does this Croab guy play? Lui, Spicy, il joue, je sais que c'est un gros Yorick player. Yorick, okay, so we've got some here Sporo Energy, alright. Quoi d'autre? Attends, faut que je cherche son play.gg parce qu'il Yeah. il a un petit O bizarre dans son nom, lui. Un O qui est un 0? Ou un O avec une ligne? Non, un O avec une petite barre. Ah, yeah. Trundle, Yorick et Nord, me semble. Ok, bon, on va checker Ouais, ça. Yorick Nord, Trundle, Ambessa, Sejuani. Je sais pas Ok. si Sejuani au top, là, mais C'est, tu joues un gros Trundle split push au top, là. Ok. Ça vient de craquer Foun. I think we can. Like, so he seems to be like a carry style player. Il joue pas des champions qui jouent pour l'équipe, il joue pour lui-même. So we can put him next to Azor. About the similar kind of play style au niveau de cela. Alright, now we know Telmo Pulp is a good 80 carry. We saw him play super aggressive champions. We saw him win YOLO 1v2s on like the things like Tristana, Twitch, and other aggressive 80 carries like Kaisa and stuff. So I think I think this time this roster's got a little bit more of that chutzpah. I don't know. I don't know if it's got more chutzpah in terms of wanting to win. But hey, maybe the players will have more time to practice. Because I feel like quand j'ai fait l'interview avec Larry, c'est ça qu'il disait que les gens genre jouaient jamais ensemble. Genre ils jouaient pour les matchs, puis genre c'était tout. So, c'est ça, Mais ça. Larry était pas dans ce club-là. Huh? He wasn't on Void? Larry, No, he was JC Fan Club. ouais, Larry Oh, Crozier. okay. Je pense pas qu'il y a eu Oh d'interview yeah, no, avec. no, yeah. Yeah. Oh yeah, c'est vrai que ce Poupou me dodgeait à chaque fois que tu lui demandais un temps d'interview, puis il allait in des solo queue à place. My bad. I forget. Alright. Well, we know, like, from last season, he seems like, does he still seem like he plays the same things he used to play, ou est-ce que ça a changé? Thermopompe, ça? Ouais. Je pense pas que ça a changé. Caitlyn, MF, Rapelios, me semble, qui jouait à Thermopompe.
Ouais, ça. Caitlyn, Small 2, Aphelios, Varus. Ok. C'est diversifié. Il y a beaucoup de Varus, il y a beaucoup d'Aphelios cette année. Sivir, Ash, Varus après. Mais je sais qu'il peut jouer Caitlyn, il peut jouer. Il y en a de la solo queue en dessous de la ceinture, là, dans mon point. Alright, okay. My bad. Alright, I think we could put him next to Blackwacks. I think that's where we had him for last year, last Eternals tier list. They were just about the same, if not he was maybe just a bit higher than Blackwacks. But I don't think he breaks the S tier gateway. And what does Fui play? Is he is he a Fouille, proper joue. support? Is he an e-girl support? What is he? Trèche, Brome, Lux, Lulu, Nautilus, Rel, Rakan. Fait qu'il y a un mélange des deux. Okay, so alright, so Lulu and Lux, and then Manly champs. Okay, I think we could put him like just under Amanda. I don't have enough of an informed opinion to decide his skill level, but I'll have done my research par le temps qu'on fait la tier list C'est au ça, niveau des playoffs. So la saison va parler, là. Yeah, la saison va pas. Okay, so these are like not fully locked in placements. Ceci, c'est ce que je me donne côté ce que je connais du monde, que j'ai basé mes expériences dessus, et de ce que j'ai vu côté résultats du tournoi. So, les placements sont faits pour changer d'ici les playoffs, ou peut-être même monter si les joueurs jouent encore mieux qu'ils jouaient déjà, au niveau de cela. Mais cette saison, je vais payer une bonne attention côté, what's relevant, what's not relevant, if this person is intentionally losing their teams the game, but bad drafting decisions, isolated deaths. Jungle wise, we're going to be looking at, do you get your objectives stolen away? On peut faire le power rankings. Yeah, Vince, can you pull that up with the names of the teams? Ouais, on peut faire ça vite. Yeah, Je vais so- arranger ça. Vas-y, continue à parler, yeah. je vais faire ça pendant ça. Yeah. So top lane wise, we're looking at isolated deaths. We're looking at rotations, pre-grubs, post-grubs. If you do swap with your bot lane, are you winning an isolated matchup? Are you staying even? Are you losing? We're looking at how well you handle turret dives, because I'm expecting a lot of dives. On a beaucoup de junglers agressifs dans cette ligue pour la saison Académie. Alors ça, je veux voir si les top laners, ils savent comment, dodge des skill shots ou utiliser leur flash pour garantir au moins un 1 pour 1 dans un turret dive. At mid lane wise, probably just rotations, CSing, and just winning your lane alone. That's what I'm looking for. Because Talia, Azir, les deux meilleurs. Talia, Azir, fucking Ari, Victor / Annie or whatever. The most picked mid laners currently in competitive. Ça veut dire que au niveau 6, on cherche à faire des kills. Mais si tu peux get des solo bolo early, ça déjà, ça monte du chutzpah, ça va donner des points. Côté AD carry, I want to see good CS, I want to see good positioning, because honestly, it's the only job you have. If you're not able to do that, you're not going to be a good AD carry. Or you're getting carried by your team, so that's why it says you won when you should have lost. And support-wise, the main thing I'm looking for, je vais être honnête, moi, je recherche des joueurs. I'm not going to be too mean côté si tu joues pas de engaged supports. If you truly don't know how to play them, but your team is at least drafting engaged champions, that's a good thing. They're at least compensating for your flaws. But if they're not, that's going to deduct points because you're holding your team back. And I want to see good roams. I want to see good ward placement. And because des fois, pour ceux qui ne savent pas, là, il y a des places où est-ce que tu peux mettre des wilds où est-ce qu'ils vont comme pas être vus par les mouvements de sweep normal de la majorité des joueurs. So, est-ce qu'on a des supports qui ont vraiment comme la sauce au niveau de savoir leur propre rôle, ou are they just the basic standard slop that we get in solo queue, c'est ça qu'on va chercher. And team wise,
we're looking at good drafts. Like if the enemy team, like say, has a Mundo main and their blue side, you don't leave Mundo open, or you make sure you have an answer to the Mundo. Pay attention to the lane. Don't let the person run away with the game just because you draft badly. And le confort, c'est une chose, mais on est dans un environnement compétitif. Et ceci veut dire, il y a des choses qui ne marchent pas, qui marchent en compétition, qui ne marchent pas en solo queue. Et l'inverse est vrai aussi. So that'll be worth some points in terms of my opinion for the upcoming tier list. Now, of course, this is all my opinion. It's conjecture. It's what I'm thinking. It's not what these players are actually worth. It's what I think they're worth. Yeah, les best de 3, ça va... mais pendant la saison normale, c'est best de 3 et je pense que la finale, c'est best de 5 anyways, right? Ou playoff, c'est best de 5? Ouais. BO3, sauf Fearless, et 2 BO5, sauf Fearless en playoff. Ouh, ok, so that's un bon changement. Right? Because saison dernière, c'était best de 3 until Grand Finals? Non, ça a été best of 5 tout le long. Ah, okay. Alright. So yeah, alright. Let's go ahead and do the power ranking now that we know. For the people that want to take a picture or a clip, I'll take a picture in case I get harassed by not uploading this today, because I will upload it tomorrow, as people should already know by now. Give me a second. Let me take a screenshot of this, because I already know I'm gonna get DMs at like 2 o'clock in the morning. Be like, bro, they would have to do. Just kidding. All right. So, given that high 7 seems to be a really, really good performing team. Yeah, logique. Tu fais ça, je t'ignore. I'm gonna block you on. All right. I think it's only safe to say for this tournament's power rankings, I think we should put high 7 in first place. They're the only ones who 4-0'd. We're going based off results. We're not going based off personal bias. I'm not going to dig Glaze DH as much as I did last season, even though they proved me right. Which, fair enough, props to me for being smart. But, now let's mettre tout. Bro, tu mets toutes les blossoms S. Well, look, wait. Did I put all of... Bonne question. No. I put... Wait. No. 1, 2, 3, 4, 5. Wait, Blossom okay. Tout en S. Alright, okay, so let's put high 7 second place. And we're gonna put Blossom in first. Alright, my bad. Sorry. Alright, there you go. I'm sorry, guys. There you go. Alright, sounds good. Now it's alright. Now the corrections are done. Yeah, okay. Who do I want first? Let me see. I'm gonna put faith in Team Great because they seem like they have good communications, good fundamentals. They did good today. So we're gonna put them third. 4 bots, 1 sub seems like the obvious 4th place. They might be off roll. Je fais partie de... Poupou, il est comme, no! Don't bring attention to me, bro! Il faut commencer à faire mes champs. I think 4 bots, 1 sub goes 4th. Quatrième, ok. Yeah, then we'll put DH in 5th. Ok. Gagnant de l'année passée se qualifie juste assez pour... Ouais, de ce que moi j'ai vu et entendu, DH... Leurs vacances sont finies aujourd'hui. Ouais, c'est fini le niaisage, on recommence. Ben, ça a l'air que, Stardust est revenu de Dubaï avec Amanda. Black Wax était parti en Chine étudier le Lethality Jinx build. Puis, I don't know what Waza and Pina have been doing during their vacation, but we gotta trust the process. I think it's safe to... We're gonna put... Void seems to have gotten some downgrades. So I think we're gonna put them in 7th. We're gonna put Ray Wolf in 8th. And we're gonna put Bonzilo in 6th. So I think Bonzito and Odi have kind of redeemed themselves in terms of
are I guess their public image. But we'll see if that's really the case quand ça vient côté tournoi. I'll take another screenshot because I'm gonna be asked for this fucking power ranking before the video goes live anyways. Ouais. Garde tes preuves, là. Ouais, je garde mes preuves. J'ai dans mon screenshot folder là. Si quelqu'un veut chialer, ils peuvent chialer. If I'm to get roasted by the end of the season because of what I said, it is what it is. You know, c'est mon opinion après tout, and that's okay. Alright. So, là-dessus, est-ce qu'on attend encore de savoir le start date du tournoi ou est-ce qu'on peut voir des matchs à partir de demain? Does anyone know? Je suis allé voir dans les règlements, j'ai pas vu la date. J'ai checké vite, là. Mais... So, but tomorrow starts. Tomorrow normally starts week 1, right? Because Sunday is the first default day. Right? Si tu vas sur le site. Alright. I'm sorry, bro. So many people make bad websites that I don't trust websites anymore. But let me check. Il y a déjà l'horaire. Ok, je vais aller voir. Il y a l'horaire. À partir du 26 mai. Fait que c'est à partir de lundi prochain, c'est ça. Ok. So DH est en vacances jusqu'au 25 en soirée. On a une semaine de vacances. Ok. Encore une semaine de vacances. Peut-être Stardust, il va retourner, je sais pas, en Grèce pendant 4 jours, là, on sait pas. But, alright. Cette semaine, c'est le bootcamp pour tout le monde. Cette semaine, c'est le bootcamp. You know, work on the fundamentals, work on, you know, proper drafting, work on scouting. You know, c'est pas tabou de regarder ce que les autres jouent pour avoir une réponse à leurs habitudes normales. You know, that's just proper, like, analyzing skills and proper drafting. So, c'est tout au niveau de cela. So, moi, j'ai hâte de vous voir jouer ou whatever. Et comme d'habitude, si jamais vous voulez que je casse votre game, essayez, s'il vous plaît, de ne pas juste jouer le dimanche. Parce que si le meme de dimanche eSports est encore une affaire, tous les dimanches, si tous les dimanches, c'est comme 4 ou 3 or more games, là, I'm gonna start creating memes. En plus, il y a la Prestige. Je sais pas quand elle commence, celle-là. La Prestige, en ce moment, la Prestige, en ce moment, il y a 5 équipes d'inscrits, je pense. I think they want 8. Because it's really hard to do a round robin or like an actual Swiss tournament with less than 8 players. Et moi, je parle d'expérience au niveau que j'ai géré des tournois de Magic puis Digimon ou whatever. Quand t'as pas Ridge World, bro, c'est la hesse. Les tiebreakers make no sense, puis ouais. Parce que normalement, quand t'as pas Ridge World, tu fais du round robin, puis du round robin, ça veut dire que tu joues contre chaque opponent une fois. So, si t'es 7 personnes, tu fais 6 rounds. 6 rounds, c'est beaucoup, là. C'est presque un tournoi suisse. Mais c'est pas un tournoi suisse. Because then playoffs get pretty fucked up. So là-dessus, if ever you guys are interested in having me cast your games, I'm gonna look forward to casting the show match between, what is it? It's High 7 and Dash Blossom, because apparemment, il y a de la smoke, puis les gens, ils veulent voir l'action au niveau de c'est qui va exposer qui. So, sur cela, moi, je vous souhaite une bonne journée là-dessus. Vince voulait qu'on wrap ça up dans 90 minutes. On l'a fait dans 82 minutes, because, of course, I'm the GOAT. And thanks to Vince, of course, for being the guy managing the Excel sheet, so I could just talk like I normally yap anyways. Bonne chance à tous les joueurs. Bonne chance au niveau de votre bootcamp. Et hopefully we see some good stuff out of you guys. Ça me fait plaisir. La tier list va être disponible pour vous, ceux-là qui veulent regarder la vidéo. Au niveau de cela, sera disponible demain à 6h du matin. Pour ceux-là qui sont intéressés. Exclamation point social dans le chat, les boys. Si vous n'êtes pas déjà subscribed à la YouTube channel, c'est gratuit. Ça prend quelques secondes. Puis ça va vous notifier tous les fois qu'on a des casts, des matchs. Et on fait des uploads à tous les jours au niveau de cela. De la bouffe, des animes, du League of Legends, RuneScape, Pokémon, Yu-Gi-Oh! You got everything you ever need to like in life, and that's about all that you need to know. Anyways, moi j'étais le Fallen Saint. Merci Vince de m'avoir accompagné pour une 4e tier list. C'est un partnership quand même assez régulier qu'on a là en ce moment là, and I look forward to more tier lists avec toi. Puis, si jamais... Moi je dis bonne chance à mes adversaires puis on se croise sur le riff. Yeah, sounds good. So, au revoir!